Abuşimega Bidiallas yetiçaskınas vor Amerika'ya miyatsal nahanknere Haygagani Bari Luys. Bari Luys. October 31st. Everybody calls it Halloween night. That's interesting, isn't it? Everybody's wearing costumes. They're trying to be somebody else. And the tradition says it is a pagan holiday or a pagan ceremony. Yet, as all Christians have claimed all those old traditions and made it into a Christian one, they call it an All Saints Day. Ամենասրբոց օրն է այսօր, սիրելիներ. Ad որ մենք հայերս ունենք, չէ? Armenians have like all those saints, they have special holidays for them. And then there's one special day that they bring all the remaining saints and call them ամենասրբոց Don. It's the same thing. We Armenians have another tradition. Throughout the year, a few times we go to the cemetery to just remember the dead people. So here is another situation, Halloween. It's about remembering dead people. It's so interesting. Some people say it's a Christian ceremony, and it is not. It's Thursday. I know all the young people are out there getting some candies for their children. And the elderly are sitting there and they're confused. Incha is Halloween. So today's program is going to be bilingual. Այսօրվա ձեռակիրը երկու լեզվով բիդնեմ, քանի որ դարեցները որ դու նստած են եւ չեն կեր ինչու Halloween է այսօր, երեխեքը դուրս կացած են եւ արդեն իրենց քաղցր բաները կհավաքեն. So I think when a person wants to look like somebody else, that shows you how they are not content with who they are. And as like any other business, this is another good business day. You have to go buy a costume. You have to make sure that your kid looks better than your neighbor's kid. And there's a race between you and even your family members. Այս օրվա ընթացքին, ինչպես որ ամեն հավատքի դոները, արևդուրի դոներ են, դարձած է բարձաբես այդ մրցումը քու եւ քո հարազատների միջև, որ քո երեխան ավելի լավ պետք է երևնա, կամ թեկուզ տուն։ Ուրեմն սեներ զանգարեցեք եւ ասացեք նայեմ այս Halloween-ը ամենասրբոց օրը սուրբերի ամեն հավաքվածոններու օրն է այսօր ըստ Halloween-ի բամուչյան. Call me and tell me what is your opinion about Halloween. Is it something important in your life? Why don't you just be happy every day and just wear a costume, different costume every day? Or you can just be who you are. Look at me. I'm wearing what I usually wear every day. My goatee is the same. I am acting as a Stepan Partamyan today. So let's go to your opinions. So, as I see, the phone calls are coming, but they're telling me just to wait a little bit longer. So, Sener, Halloween, քանի որ աս երկրի մեջ կգադարեն մենք անենք, մենք ամենասրբոց դոմ ունենք, չէ, մորցված է ադիգա։ Բայց ինչ է հետաքրքրական բան է, երկու սովորություններ, two different ceremonies, one coming from the pagan time, and then Christians took over it because Christians don't have anything original. What they do is they always steal from what's before them and present it to you. After 2,000 years, you think that's original. Nothing original in any faith in today's society. They're all copycats. And Armenians are the best of copycats. We love to look like others. So today is a good day for every Armenian to look like others, because we are running from our own identity and we would like to look like others. Isn't it strange? Here is a culture
That's one of the oldest cultures. Probably it even instigated the Halloween tradition before Christianity. But yet today, we have turned into just what society tells us to do. We're just guinea pigs that being used in an experiment. Call me, how much did you spend for your kids' Halloween costume? Or how much did you spend on your own personal costume? So that tonight, you can look different. Sergavzika? Sergavzika? Jelekaj das Ševčanic. Sergavzika? Hello. Ayo? Yes. Can you give me your opinion? Hello. Alo. Barzız. Parevtsiz? What's your opinion about Halloween night? Es kostume sakin. Ora per avanag. Artenaya hayastansim vorkezi gera tsanyevgesya. Alo. By the way, ladies and gentlemen, whenever an Armenian calls you, by the way, to all the other idiots, when I said Armenian, it says Armenian. I did not distinguish between Hayastansi, Beirutsi, because in the English language, you can't just go Armeniansi, Beirutsi. You just say Armenian. So this idiot's approach to me was, Alo. See, at any time any Armenian calls you and says, Alo, you automatically have to consider that the IQ level of that individual is very low. So he was questioning, are you wearing a costume? That's how ignorant Armenians are. It's unfortunate. I know. You're going to say in every culture there are the smart ones, the stupid ones. I know, but 51% of our Armenians are stupid. 49 are the smartest of all people on the planet. And 49% does not win over 51%. Bari Luys? Bari Luys? There's always somebody waiting online. Bari Luys? Hello, Stefan. How are you? I'm fine. How about yourself? It's Henry. It's Henry from, yeah. Hi, Henry. How are you? I'm fine. The 14-year-old Henry, correct? Now 15. Now you're 15. Congratulations. You're 15. Yes, thank you. I don't know. I don't like the idea of Halloween. Just the concept of going into someone else's house and begging them for candy. I mean, it's just this idea of such degradation of dignity. Oh. And then you never know. What if they're a psychopath? They inject who knows what into that candy. It's just... Yeah, but they're all religious people. They're believers. They won't do anything like that. Oh, come on. Look what Jim Jones did. He was very religious. He made... Well, that's my joke to you. Yes. No, religious people can't do anything wrong. Yeah. It's interesting. What's your perception on looking like somebody else on this particular day? Oh, you as a I human love being. This topic. It's basically humans trying to convince themselves that they aren't the monsters. And they can dress up as someone and then they are monsters. But the true monsters are humans disguising themselves. And how about the idea of fear? Implementing fear in another person's life tonight. This idea of fear, it's a very cruel outlook on life, just scaring people, making them fear their shadow. It's not a really good holiday. It's so interesting that this is a pagan tradition, that Christians adopted it, but they did not get rid of the most basic element, which is anti-Christ, the idea of resurrection of a people in general, because only Christ resurrected. But in Halloween, usually you see zombies or individuals who came back from their dead. Yeah. So here is an oxymoron of what Halloween as All Saints. It's called All Saints. That's how it comes. The word Halloween is the same in Armenian in Yerevan. They'll splash you with water and say, "Ha ha, Vartavad." Yeah. But then when you tell them that you're an atheist, they'll be like, "Oh my God, you heretic, you heathen." But they don't realize that they are practicing heresy in their own lives. And then the interesting thing is the priest will bless that water too.
Yeah, it's just a big. You realize that at the end of it, it's all a big contradiction, and people they'll just turn their eyes away from what the truth is to follow their. Is it? Oh, and by the way, Stefan, are you going to that lecture tomorrow by Dr. Setkan? Tomorrow I'm gonna be here doing my show, so it's kind of. I don't know. I don't think I'll make it at that time there. Oh, okay. No, I think it ends at 8 or something like that. I just wanted to know because maybe we see each other. Probably I will try, but I'm not gonna guarantee you. Okay? But I'm gonna have him on my show one of those days, so that will be another one. Thank you very much. Okay, it was nice talking. Thank you. Bye. Bari Luys. Bari Luys. Bari Luys. Hello. Այո։ Բարև, պարոն Ստեփան։ Բարև։ Ամբողջովին համաձայն եմ քո մտքերի հետ, որ ասում ես։ Շնորհակալություն։ Այս Հալովինի հետ կուզեմ ասեմ, որ շատ ճիշտ ես մտածում, շատ ճիշտ ես դատում։ Շատ շնորհակալություն, Bari Luys։ Շնորհակալ եմ։ Սեներ ցանկությունը, just the idea of giving the Bari Luys concept to another person, you can feel the enlightenment of the other person. Unfortunately, we Armenians tend to keep the enlightenment to ourselves and claim to everybody we're the smartest. But it's one of the basic two words in Armenian, Bari meaning good, and then Luys meaning light, to pass on the good light. And it has nothing to do with Christ or Muhammad or Buddha or whoever is going to create the next religion on this planet. Sergavzika? Hello. Yes? Բարև ձեզ։ Բարև? Ինչպե՞ս եք, բարոն։ Ես լավ եմ, բարոն, դուք ինչպե՞ս եք։ Sergavzika? Yeah. Լսում եք ինձ։ Շատ լավ լսում եմ, Sergavzika։ Այսօր Հոլիվինի օրը դու պիտի ուրիշ տեսակ հակոստով կայիր։ Տուն հակած ես։ Որոքդ կարմիր կապույտ լարիճակուն ներկաս։ Չէ, ադիգա կոհապանության օրն է Գարմիր Գաբույտ նարնջակույնը։ Այսօր Աստուծո օրն է, Աստուծո բոլոր սուրբերի օրն է այսօր, ադոր համար բամը չեմ ըրած։ Ինչու այսօր բոլորը դե սատանական հակասներով Չէ, սատանական ներողություն։ Այսօրվա օրը եկեղեցվո քրիստոնյա հավատքի ամենակարևոր, ամենասրբոց օրն է այսօր։ Հա։ Դու չես հավատում այդ օրվան, չէ։ Պետքություն չունիմ հավատալու, քեզի բացատրում եմ, Bari Luys։ Այո։ It's very possible this individual doesn't know about what's Halloween. So he mentioned that Halloween is all those devilish things, but I told him that no, Halloween is a pure Christian day. It's All Saints' Day today. My God reminded me that I have to go to commercials to make some money today, because people who sold you their costumes for you to wear today, they made their money. I need to make some money too. Bari Luys. Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության եւ անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության եւ այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով եւ նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր եւ այլ կարեւոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպիսի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես եւ վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով։ $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Երբևիցե մտքովդ անցել է, որ 1 սանտիմետրը կարող է որոշիչ լինել մի ամբողջ ազգի համար, իսկ ավելի ստույգ ողջ հայության համար։ Եվ այդ 1 սանտիմետրի լինել-չլինելու հարցը հենց քո ձեռքերում է։ Կասես ինչպես, շատ պարզ։
Հայաստանի երկարատև խաղաղությունն ապահովող Վարդենիս Մարտակերտ մայրովի երկարությունը մոտավորապես 100 կիլոմետր է, կամ 10 միլիոն սանտիմետր։ Ամբողջ աշխարհում ապրում է մոտ 10 միլիոն հայ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հային բաժին է ընկնում ճանապարհի հենց 1 սանտիմետրը։ Կառուցիր Հայաստանի երկարատև խաղաղության քո 1 սանտիմետրը։ Կառուցենք Վարդենիս Մարտակերտ մայրովին, կառուցենք ազգովի։ Ես, դու, մենք։ Մասնակցեք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2013-ին գոհաբանության օրը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հեռուստաալիքով։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth, living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. So basically, what is it? Halloween, a deception, an idea to tell you something and do something else, an idea put in a context of this is a holy, all holies evening, yet we do something that doesn't go with that faith. So basically, we're trying to deceive to gain financial power. No matter what you have to do, you have to spend some money. But as you know, in a capitalist society, I myself am a capitalist too, but there is a limit how you can treat the human being, as we call it in Armenian, vochkars. Bari Luys. Bari Luys? Bari Luys, Stefan. Parev. Ինչպե՞ս ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Լավ, Ստեփան, Նատաշան է ձեզ հետ խոսում։ Ուրախ եմ։ Ձեր գավզիկը։ Ոնց իմ կարծիքը, որ դա ճիշտ տոն չի, ես չեմ ընդունում այս տոնը։ Բայց քրիստոնեական տոն է ինքը։ Ու չեմ ասի, որ սա քրիստոնեական է, սա սատանայական տոն է, որը ամեն դերի բացատրությունը Halloween party ինքը գուքա Hallow evening եւ Halloween սուրբեսել է եւ սուրբերու գիշեր այսօր ամբողջ All Saints ամբողջ սուրբերու գիշերն է այսօր։ Այո։ Ուրեմն եկեղեցի պետք է երթակ եւ աղոթեք։ Չենք գնացինք լավ կոնֆետներ հավաքեցինք, ուրախացանք եկան, քանի որ ստեղ ենք ապրում։ Բայց ասեցիր որ դու չես հավատում այս դոնին, բայց կացի երեխաներն են հավատում, մենք մեծ ենք, չենք հավատում, բայց իրանք Այո, բայց մայրիկ, չէ որ մենք մեծերս ավելի խելացի ենք, երեխաներուն ցուցմունք պետք է տանք եւ ոչ թե իրենց ոչխարներու դեր տնենք, որ հետեւի։ Մի 2 տարի դեռ իմ աղջիկը 5 տարեկան է, մի 2 տարի sense որ ինքը մեծանա, գնա նոր կբացատրենք, որ էսի տոն չէ, էսի ուղակի գժություն է։ Շնորհակալ։ Bari Luys։ Գիժությունը լավ բան է, երեխան թող գիժություն անի։ It's interesting that this lady presented her point of view as she doesn't like this holiday or this event, and yet she did take her kid to go and collect candies. It's interesting. We say something and we do something else. Sergavzika. Your opinion. Bari Luys. Hello? Please, from now on, whenever you call me, don't go, Allah. Are you in the restroom or what? Either hello, if you're not an Armenian, or in Armenian, just say ayo. Bari Luys.
Bari Luys. Hello, Stefan. Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Hello. Stefan, du Jarvik is Jarvik. Եղավ, շնորհակալություն։ Փամունից ասելիք։ That Jarvik is. Եղավ։ Ջարբիկ եմ, շնորհակալություն։ Bari Luys, ձեր գավձիկը։ Bari Luys, your opinion։ Բարև Ստեփան, խաչիկն է, ինչպես ես։ Լավ խաչիկ, դուք ինչպես եք։ Բարկասու։ Այսօրը սադարաներուն օրը ես քեզի հետ համամիտ եմ։ Okay։ Բայց զարմանալին ան է որ հիմա նույն տոնը Հայաստանի մեջ կնշեն։ Իհարկե պիտի նշեն։ Եվ որ ոչխար ես, աշխարհի ուր որ ալասն է ոչխար ես, չէ։ Իմիջալոս նայ այս տոնը սադանաներու դոն չէ։ Այս տոնը Հիմա գասկնամ գոլ։ ամբողջ սուրբերու, բոլոր սուրբերու օրն է։ Պետրոսը, Պարտողոմեոսը, մնացած բոլոր հրեշտակները այսօր ամբողջ իրենց դոնն է այսօր։ Եկեղեցի հայ ժողովուրդը պետք է եկեղեցի եւ թեև եկեղեցի արարողություն կատարի այսօր։ Հա, բայց ասի մեր հայերուն համար չէ։ Բայց ներողություն, քրիստոնեությունը ասկություն չի ճանաչի։ Չէ, մեզի համար չէ ասիկա հիմա։ Ինչ է, մեկ Քրիստոս կա եւ մեկ հատ իր միջոցով паспորտը գուդասիրեն, վիզա գուդակեզի։ Ես քո նպատակը չադավոր գասկնամ, որ հիմա թունաս սադանայի օրը Քրիստոսին հետ կուզես կապել ժողովրդի վրա խնդրել։ Ամեն չէ, ներողություն, ես չեմ գաբում։ Համագարկիչի մեջ մտիր, գայքեշներու մեջ, գամ ոյ մեկ քիրքի մեջ բացադրությունը Հալոուինի ամենասրբոց օրն է, բայց իմ խաղս ասի։ Իմ խաղս ասիգա է։ Ասիգա մեր հայերուն համար չէ։ Բայց մենք քրիստոնյա ենք, չէ։ Այո։ Առաջին քրիստոնյան ենք։ Հա, բայց քրիստոն առաջին քրիստոնյան։ Ուրեմն նույնն է, եթե աշխարհի քրիստոնյաները գդոնեն, մենք ա պետք է դոնենք։ Հա, բայց մեզի համար չէ։ Չեղավ։ Անի որ մենք հիմա Ամերիկա կապրենք, որ ուզած չուզած։ Հիմա մեր Հիսուսը եւ իրենց Հիսուսը դարբեր է։ Ամսանոթները պետք են։ Հիմա մեր Հիսուսը եւ իրենց Հիսուսը դարբեր է։ Անշուշտ դարբեր է։ Մեկ Հիսուս կա, չէ։ Աստված չէ, ուրիշ կնիկ չուներ, մեկ հատ Մարիամ ուներ, ատկե մեկ հատ դղա ունեցավ։ Հա, բայց մեզինը դարբեր է։ Մեր Աստվածը հայ Աստված է։ Այո։ Եվ մեր ինչ կուզե թողել լա։ իսկ մեր Աստվածը Մարիամը որ ամուսնա, ադի հայեր չէ, հրյա էր։ Հրյա էր։ Եղավ, շնորհակալություն։ Bari Luys։ Սպասեք, որ շարքով գեցեք հիմա ցեզ արիտ կուդամ։ Bari Luys, ձեր գավձիկը, your opinion։ Bari Luys։ Bari Luys։ Պարոն Ստեփան, ինչպես եք։ Ես լավ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իմ կարծիքով ինչի Հայաստանի հայերը չեն հավատում Հալոուինին, ով որ չի հավատում։ Հայաստանում գիտեք որ հավատում են կամ չեն հավատում։ Քանի Հայաստանի մեջ է Հալոուին դոնում։ Իրենց դեռ չի տալիս ընդունել Հալոուինը, այդ անում են։ Հա, բայց Հայաստանի մեջ կատարում են Հալոուին։ Համաձայն եմ, բայց վերջի տիկինը որ ասեց դա ինչ որ դևերի հետ է կապված եւ դա ընդունելի չէ եւ այլն։ Հայաստանում շատ իրական էին նայում, չէ, ամեն ինչին։ Ասենք հավատքի հետ կապված ոչ ոք չէին ընդունում։ Այո։ Անկարծ Ամերիկա գալուց հետո բոլորը դարձան հավատացյալ, քանի որ դա ինչ որ ձևով բիզնեսի մոմենտով ձեռք էր տալիս։ Մոտենում են ինչ որ մեկին, ասում են Աստված ինձ ասել է, այսինչ սպարի վրա պիտի եկեղեցի կառուցեմ, սո կարող ես ինչ որ սրտիցդ գալիս է $100, $200, $500, տաս, որ այդ եկեղեցին կառուցենք։ Բայց Հալոուինի աստվածների հետ կապված ոչ միտպես առիթ չեն կարող օգտագործեն, որ այդ ձևով նոր ինչ որ որպես բիզնես օգտագործեն դա։ Եթե ինչ որ օգուտ լինի, ինչ որ շահ լինի, միանգամից բոլորը արդեն կսկսեն բոլոր այդ Հալոուինի հետ կապված այդ դևերի and մյուսների դերերով բոլոր դոգմանները կսկսեն ընդունել։ Շնորհակալություն, Bari Luys. I only have 2 more minutes. Երկու րոպե ունեմ միանթե, and I'm going to express it in English because Thursday night is a program in the English language. My point today was about how deceiving we are in what we believe and what we do. As a human being, we go after all the pleasures that's provided to us because we are free individuals. But unfortunately, as I have always said, freedom for an intellectual person is a gift. Freedom for an uneducated person is
tragedy. And today, all those people who think that they can be somebody else by going and wearing all those things, you can party every day. You don't need to party right now with your costumes. I'm going to go party right now by myself, with my goatee and myself. So, freedom to you, is it tragedy or is it a gift? Think about it and educate yourself. To all the people who understood what this show was all about in its diverse way of presenting the topic, I wish you thousands of Bari Luises. And as my friend Jacob from Montebello says, whoever did not understand what I said, no Bari Luys. Աբուշիմեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Bari Luys